প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, গত ক্লাসে আমরা ইউনিট 2 লেসন 1 সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস অফ দ্য লাস্ট 50 ইয়ার্স এটা পড়েছিলাম। এর প্রথম অংশ অর্থাৎ আপ টু সেল ফোনস। আজকে আমরা বাকি অংশটুকু পড়ব এবং এর পরের ক্লাসে আমরা যে এক্সারসাইজগুলো আছে তোমাদের এই লেসনের শেষে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করব। So today we get the personal computer. So first let us have a look at the text. The personal computer. Today we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet, do word processing, use a calculator, watch TV, play games and do a host of other things. অর্থাৎ বর্তমান যুগে আমরা একটা মেশিনকে চিনি, যে মেশিনটাকে আমরা আমাদের লেখালেখির কাজে, ক্যালকুলেটরের কাজে, টিভি দেখার কাজে, ইন্টারনেটের কাজে, গেম খেলার কাজে ব্যবহার করে আসছি। বাট দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার অনলি বিকেম অ্যাভেলেবল টু কনজিউমার্স ইন 1974। কিন্তু শুধুমাত্র এই সেদিনের কথা 1974 সালে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বা কম্পিউটার যেটাকে আমরা বলি এখানে, সেটি সহজলভ্য হয়। Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985, and it's good that it was since without the prevalence of personal computers, the internet wouldn't have had nearly as big an impact as it has ever since. 1985 সালে মাইক্রোসফট কোম্পানি যখন উইন্ডোজ নামে তাদের সফটওয়্যারটি নিয়ে আসে বাজারে, তারপর থেকে বর্তমানে টেকনোলজিতে উন্নয়ন ঘটেছে, তাতে ইন্টারনেট আমাদের জীবনে যে প্রভাব ফেলেছে তা এতদূর পর্যন্ত হয়তো সম্ভব হতো না যদি মাইক্রোসফট কোম্পানি উইন্ডোজ সফটওয়্যারটি বাজারে নিয়ে না আসতো। এরপরে আমরা পাচ্ছি দ্য ফার্স্ট কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। অর্থাৎ আমরা জানি স্যাটেলাইট মানে হচ্ছে উপগ্রহ। আমাদের বিভিন্ন রকম টেকনোলজিক্যাল কাজে, যেমন টিভি, ইন্টারনেট বা এই ধরনের আবহাওয়া, এই ধরনের বিভিন্ন কাজে ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে, কৃত্রিম ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে যে কাজগুলো বর্তমানে করা হয় তার শুরু আসলে কখন? People on Earth may take for granted today's high-tech world of cell phones, GPS and the satellites high above the planet that make instant communication possible. বর্তমানে জিপিএস অর্থাৎ গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, সেল ফোন বা মোবাইল ফোন এবং এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল ব্যাপারগুলো আমরা খুব সহজভাবেই আমাদের জীবনের সাথে গ্রহণ করেছি। বাট ইট অল বিগান 50 years ago with one giant space balloon. কিন্তু এখন থেকে 50 বছর আগে একটি বেলুনের মাধ্যমে প্রথম এই কাজগুলোর সূত্রপাত ঘটে। 10 জুলাই 1962 মার্ক দ্য বার্থ অফ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনস। অর্থাৎ 1962 সালের 10 জুলাই প্রথম এই স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বা ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগের সূচনা হয়। On this day, the Telstar satellite commenced its journey into space and became the first ever active communications satellite. এই দিনে টেলস্টার নামে একটি ভূ উপগ্রহ তার যাত্রা শুরু করে এবং তার মাধ্যমেই এবং সেটি ছিল প্রথম এই ধরনের যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম ভূ উপগ্রহ। It carried the first live transatlantic TV broadcast. এটা প্রথম ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক টিভি সম্প্রচার করে। টেলস্টার was built by a team at Bell Telephone Laboratories in USA. টেলস্টার নামক এই ভূ উপগ্রহটি তৈরি করেছিল আমেরিকায় বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ and incorporated many innovations such as the transistor and the 3600 solar panels that powered the satellite. আর ওর মধ্যে ছিল ট্রানজিস্টর, পাশাপাশি 3600টি সোলার প্যানেল, যেটার মাধ্যমে সেই ভূ উপগ্রহটি তার শক্তি পেত। Telstar produced 14 watts and relayed its first
and non-public television pictures on 11 July 1962. এখান থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতো তার পরিমাণ বলছে 14 ওয়াট। আর 1962 সালের 11 জুলাই প্রথম টিভি সম্প্রচার করে, যদিও সেটা ছিল নন পাবলিক, অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য না। দ্য স্যাটেলাইট কুড ক্যারি 600 ভয়েস কলস। তো সেই স্যাটেলাইটটি বা ভূ-উপগ্রহটি 600টি ভয়েস কল বা টেলিফোন কল ক্যারি করতে পারত। অ্যান্ড ওয়ান ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি চ্যানেল, এবং এর মধ্যে ছিল একটি সাদা কালো টিভি চ্যানেল ফ্রম অ্যান এগ শেপড অরবিট। আর এর যে কক্ষপথ সেটা ছিল অনেকটা ডিম্বাকৃতির। টুডে we use satellites for GPS, TV, radio, weather tracking, military surveillance, space exploration and global communications, among other things. বর্তমানে এই ধরনের ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে আমরা জিপিএস, টিভি, রেডিও, তারপরে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বিভিন্ন রকম সামরিক তদারকি, স্পেস এক্সপ্লোরেশন বা মহাশূন্যর বিভিন্ন অভিযান, গ্লোবাল কমিউনিকেশন, বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশনস, যেমন মোবাইলের মাধ্যমে কমিউনিকেশনস, এইগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে। দ্য নেক্সট টপিক ইজ দ্য মুন ল্যান্ডিং। আমরা তো চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি মাঝে মাঝেই এবং ভাবি যে সেখানে পা দেওয়া সম্ভব কি না। এটি সম্ভব হয়েছিল বেশ আগেই, সে সম্পর্কে আমরা পড়ছি। এখানে তোমরা একটা ছবি দেখছো, এটি চাঁদে মানুষের পদক্ষেপ রাখার পরে যে ছবিটা তোলা হয়েছিল সেটি ছবি, নীল আর্মস্ট্রংয়ের ছবি। ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স human beings had looked into the heavens and dreamed of walking on the moon. In 1969, as part of the Apollo 11 mission, Neil Armstrong became the first person to accomplish the dream. অর্থাৎ বহুদিন ধরে মানুষ যদিও চাঁদে পা রাখার স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু শুধুমাত্র 1969 সালেই সেটি সম্ভব হয়েছিল, যখন অ্যাপোলো 11 নামে একটি মহাকাশ অভিযানের অংশ হিসেবে নীল আর্মস্ট্রং নামে এক ব্যক্তি, যার ছবি আমরা একটু আগে দেখলাম, সেই নীল আর্মস্ট্রং যখন প্রথম চাঁদে পা ফেললেন 1969 সালে, তখন মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। ফলোড অনলি মিনিটস লেটার বাই বাজ অল্ড্রিন। আর কয়েক মিনিট পরে আরেকজন চাঁদের পৃষ্ঠে পা রাখেন, তার নাম হচ্ছে বাজ অল্ড্রিন। Their accomplishment gave people around the world the hope of future space exploration. আর তাদের এই চাঁদের পদার্পণ মহাশূন্য অভিযানের ক্ষেত্রে মানুষের আশা আরও জাগিয়ে তুলল। In fact, it was a feat that was so fantastic that there are still conspiracy theorists who insist it could not be possible. আর ব্যাপারটা এত অসম্ভব যে বর্তমানে অনেকেই এখনও বিশ্বাস করেন না এবং মনে করেন যে আসলে মানুষ চাঁদে পা দেয়নি, পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা ধাপ্পাবাজি, এটা অনেকে মনে করেন। পুটিং এ ম্যান অন দ্য মুন ইজ পারহ্যাপস man's most inspiring accomplishment. It opened the door to future space travel and led to a number of spin-off inventions, including flame-resistant textiles used by firefighters, invisible braces, improved satellite dishes, and better medical imaging. আর চাঁদে পদার্পণের এই ব্যাপারটি সুদূরপ্রসারী ফলাফল হচ্ছে যে এর পাশাপাশি যেহেতু চাঁদে যেতে হলে যে পোশাক পরতে হয় সেটা এখানকার পোশাকের চেয়ে আলাদা, তো সেটার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে ফায়ার ফাইটার বা দমকল বাহিনীর কর্মীরা যে পোশাক পরেন সেটা হচ্ছে আগুন বিরোধী যে পোশাক, সেটির আবিষ্কার সম্ভব হয়। এরকম আরও বেশ কিছু আবিষ্কারের কথা বলছে, ইনভিজিবল ব্রেসেস, ইমপ্রুভড স্যাটেলাইট ডিশেস অ্যান্ড বেটার মেডিকেল ইমেজিং, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমেজিং। এরপর আমরা পাচ্ছি দ্য ইন্টারনেট অর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব।
আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করি। ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য আসে 1969 সালে। তখন এটার নাম ছিল দ্য অ্যাপ্রানেট। দ্য অ্যাপ্রানেট, দ্য ফার্স্ট ইন্টারনেট ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন 1969 and the public only had access to the World Wide Web starting in 1993. অর্থাৎ 1969 সালে প্রথম অ্যাপ্রানেট নামে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়, কিন্তু মানুষের কাছে এটি এসে পৌঁছায় এই সেদিনের কথা 1993 সালে। Today, just 22 years later, the web has revolutionized the dissemination of information, created a new multi-trillion dollar economic phenomenon, played a role in revolutions, and has interconnected much of the globe. আর মাত্র 22 বছরে ইন্টারনেটের যে ইম্প্যাক্ট আমরা দেখি বর্তমান যুগে, সেটা হচ্ছে প্রথমত ডিসেমিনেশন অফ ইনফরমেশন, অর্থাৎ তথ্যের আদান প্রদান, মাল্টি-ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিক ফেনোমেনন এবং বহু শত কোটি ডলারের ব্যবসা, প্লেড এ রোল ইন রেভলিউশন, বিভিন্ন রকম সামাজিক আন্দোলনে এর প্রভাব, এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেট প্রভাব বিস্তার করেছে। It has also made it possible for people all over the planet to reach out and touch someone. আর এর ফলে যেটা হয়েছে যে পৃথিবীর যেখানে যেই থাকুক না কেন তাকে আমরা খুব সহজেই সংযুক্ত করতে পারছি, অর্থাৎ যোগাযোগ করতে পারছি। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য মাইক্রোচিপ। আমরা জানি যে একটা কম্পিউটারের ভিতরে যে যন্ত্রপাতিগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলি যে মাইক্রোচিপ। কেন বলি? A microchip is a set of electronic circuits on one small plate of semiconductor material, normally silicon. অর্থাৎ সিলিকনের তৈরি এক ধরনের সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালের ছোট প্লেটের উপরে যে সার্কিটগুলো বসানো হয় তাকেই আমরা বলি মাইক্রোচিপ। তো আমরা কম্পিউটারটা খুললেই দেখতে পারবে যে সেখানে যে ছোট ছোট যন্ত্রাংশগুলি আছে সেগুলো প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে মাইক্রোচিপ। আমরা এই ছবিটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো। Microchips are used virtually in all electronic equipment today. অর্থাৎ মোটামুটি সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে মাইক্রোচিপ ব্যবহৃত হয়। And have revolutionized the world of electronics. আর এর ফলে ইলেকট্রনিক্সের যে জগৎ তার মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। The forerunner to the microchip was invented back in 1959. আর মাইক্রোচিপের প্রথম যে নিদর্শনটি আমরা পাই সেটি 1959 সালে। সেটি ছিল বর্তমান মাইক্রোচিপের বলা যায় যে পূর্বপুরুষ। বাট ইট ডিডন্ট রিয়েলি স্টার্ট টু টেক অফ আনটিল দ্য 1980s। কিন্তু 1980 দশকেই আসলে মাইক্রোচিপের ব্যবহারটি শুরু হয়। Since then, incredible advances in microchips have made it possible for them to be cheaply and efficiently used for calculators, personal computers, pet identification, automatic teller machines, satellites, pacemakers, cell phones, and microwave ovens, among many other products. আর মাইক্রোচিপের কারণে এখন বিভিন্ন রকম ক্যালকুলেটর, পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি, বিভিন্ন রকম অটোমেটিক টেলার মেশিন, ব্যাংকের যে এটিএম বুথগুলোর মধ্যে দেখি, স্যাটেলাইট, ভূপগ্রহ, পেস মেকার যেটা হার্টে লাগানো হয়, সেল ফোনস বা মোবাইল ফোন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এইসব কাজে খুব অল্প জায়গার মধ্যে ইলেকট্রনিক যে ফাংশনটি সেটি সম্পাদিত হচ্ছে এই মাইক্রোচিপের মাধ্যমে। So today we have got 5 items. The first one was the personal computer, and here we come to know that the first personal computer was made in 1974
but it became very much popular when in 1985 microchips invented a revolutionary software called Microsoft Windows, and it was introduced in 1985. And after that, personal computers have become very much popular because now we can use the computer just by clicking on the icons. But before that, people had to learn many things, many formulas, and without those formulas, you couldn't have operated the computer. So now we can just run the computer by clicking on the mouse. Next, we get the first communication satellite, and here we come to know about the first communication satellite. It was called Telstar, and it was made by Bell Telephone Laboratories in USA, and uh, it paved the way for our future communications mode. So this was the first satellite which carried 3600 solar panels, and it could provide 600 voice calls, and there was a black and white TV channel in it. So this satellite, I mean the Telstar, was very important because it has made us what we are now. The next one is the moon landing. The moon landing, and here we come to know about Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Neil Armstrong was the first person to uh, land on the moon, and it was in 1969 as part of the Apollo 11 mission. And he was followed by another person called Buzz Aldrin. And it was a fantastic mission in the sense that this mission has made our dreams come true. The next one is the internet or the ARPANET. The ARPANET was the first internet, and it was invented in 1969. But actually internet became available in 1993, and from then on we are using it for various purposes, for communicating our information with other people. The next one is the microchip. The microchip is nothing but it's a set of electronic chips or electronic items which we generally see inside the computer or inside a TV or a radio or other electronic instruments. So microchip has made it possible to make the instrument smaller in size, because just by using microchip we can do many things in a short space. So although it was first thought of in 1959, but the real journey of microchip has started in 1980s. So now we use it in various electronic devices and in satellites too. So dear learners, thank you very much for your patience. In the next class we will do the exercises. So before we finish our lesson, let us end it with another song. You know that I like English songs, and I advise you to listen to English songs because it will help you to learn English very quickly. So this is a song by Peter, Paul and Mary. Peter, Paul and Mary, you know that they are three persons, and they
formed a band, and that band was called Peter, Paul, and Mary. So this was a very famous song by them, and it was sung by other singers too. And there are, as far as I can remember, that there is a Hindi remake of this song. जब कोई बात बिगड़ जाए, or like this. So this song is called 500 Miles. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 500 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles from my home. Thank you very much.